avec ce léger accent qu'on entend dans le film. Oui, et c'est Johnny. Je crois qu'on va avoir un visiteur dans I think we're going to have a visitor in a few minutes' time. Mesdames et messieurs, Ladies and gentlemen, Johnny Depp. Et donc j'ai perdu le fil. Sous le haut patronage de Catherine Deneuve. On vous reparlera de ce jury tous les jours. Johnny Depp, regardez, sort de sa voiture. Il est acclamé par la foule, Johnny Depp. Il a le rôle titre du film de Maïwenn. On le voit ici à l'image, lunettes de soleil. Que de cheval. Et là c'est l'hystérie, tout le monde hurle. C'est Johnny Depp évidemment. C'est une des grandes surprises de ce festival. Johnny Depp, Louis XV dans le film de Maïwenn. Louis XV, comment peut-on passer du pirate des Caraïbes à Louis XV? C'est toute la magie du cinéma. Johnny Depp qui signe des autographes, qui fait des selfies. Maïwenn dit d'ailleurs qu'elle a casté la différence culturelle et que tourner avec un Américain, ce n'est pas tout à fait la même chose que tourner avec un acteur français. On lui avait dit par exemple de ne jamais frapper à sa loge, ce qu'elle a fait une fois et elle l'a entendu passer. Johnny Depp et Pierre Richard, ça c'est une image étonnante de ce 67e festival de Cannes. What Brando very rightfully described as, you know, being an actor was a strange job for a grown man. And that's the best the definition of acting I've ever heard, you know. I mean, with regard to me and my life, the majority of what you read is fantastically, horrifically written fiction. So, the fact is, as I was saying, we're here to talk about a film, but, you know, it's like asking a question. How are you doing? But what's underneath in the subtext is, God, I hate you. Do you know what I mean? So that's the sort of media thing. But the focus should be simply on the fact that it's a miracle to get a film made that you care about in the first place. So you succeed there, you win right there. So we're talking theoretically about what would I do if there were people who didn't want me to come to the Cannes Film Festival? What if one day they did not allow me, under no circumstances, no matter what, I cannot go to McDonald's for life? Because somewhere, if you got them all in one room, there'd be 39 angry people watching me eat a Big Mac on a loop. Just for fun. Who are they? Why do they care? Some species, some tower of mashed potatoes covering the light of a computer screen, anonymous, with apparently a lot of spare time. I don't think I'm the one who should be worried. You know, it's almost like I'm gonna come out and do a tap dance or some kind of, you know, spectacle here on the table and, you know, dance my best for you guys and hope that you approve. The notion of something like that is a bizarre mystery.
37 minutes long. Do you view this as your kind of comeback role in a way, as people in the press are seeing it? No, I mean, comeback is a weird thing because He never left. no, I didn't go anywhere. You know what I mean? I mean, people may have made sure that I was not looked at favorably. Powerful press, powerful media, this, that, for whatever reasons. I suggest that before people start pointing fingers and making judgment on others that they have no idea about, I would say take one day off, everybody, take one day off of work, stay home, start your investigation of everyone in your family. Start with your father. Look way back. Dad always been just a wonderful guy, has he? Your uncles, look at your brothers. Look around you first before you start passing judgment on someone that you have no idea what that person has been through, who they are. There are complaints about you being a controversial figure and therefore the film should not have been included in the Cannes Film Festival. What are your thoughts about that? It's none of my business. I am the director. It's really none of my business. I never heard about the movie has his place here. Never. I mean, there's no, I don't have. Why? I mean. Regardez comme sont belles ces marches. Les photographes. Si mes infos sont bonnes, c'est Maïwen qui a choisi cette musique. Should I stay or should I go? Johnny Depp, Vous en pensez? Pierre Richard. Pierre Richard. India Air qu'on voit à Richard, droite. India Air derrière. Maïwen, Johnny Depp. Johnny Depp, on le voit parler au fils de Maïwen qui joue également dans le film, Diego Le Fur, absolument, tout à gauche là. qui dépasse tout le monde d'une tête et qui tient très fort la main de sa mère. Il a porté avec elle, il le sait, ce projet, parce qu'en fait elle a envie de faire ce film depuis 17 ans et elle a mis 7 ans à le faire. Qui a joué notamment dans Poisson sec d'Olivier Babinet, qui est aussi dans un autre film de la sélection, un premier film avec Virginie Efira, qui s'appelle Rien à perdre. Elle joue le rôle d'une assistante sociale qui va peut-être ravir l'enfant de Virginie Efira, Benjamin Laverne. À côté de Pierre Richard et On Johnny connaît. Depp qui a enlevé ses lunettes pour qu'on voit ses yeux. Benjamin Laverne qu'on a pu évidemment applaudir dans Le sens de la fête. Film de Nakache et Toledano. Qui était présenté ici, je crois. En hors compétition, il me semble, Olivier, avec Jean-Pierre Bacry, bien sûr, immense succès public. Et là, je crois que celui-ci est tourné en pellicule, ce qui l'a empêché de faire Oui, pour les contraintes budgétaires qu'on peut imaginer. et tourner à Versailles. On la connaît aussi pour ce film Le bal des actrices, bien sûr. Et puis à la Ce qui l'a empêché de faire
Oui, pour les contraintes budgétaires qu'on peut imaginer. Et tourné à Versailles. On la connaît aussi pour ce film Le bal des actrices, bien sûr. Et puis elle a commencé sa carrière, Mai Wen, avec un one-woman show. Police avait été tout de même 13 nominations au César. Elle avait obtenu le prix du jury du Festival de Cannes, ainsi qu'un Lumière de la meilleure mise en scène. Je crois que Mai Wen dit que c'est une de ses naissances ici, à Cannes, avec Police. Justement parce que peut-être que les gens du cinéma ne la prenaient pas trop au sérieux. Regardez, Olivier, elle entre dans la... Voilà. Johnny Depp, Mai Wen, c'est une des premières images. Ah, main dans la main. Festival de Cannes, je vous donne rendez-vous demain. Bonne soirée et surtout bon festival. Voilà, elle est applaudie, Pascal Grégory derrière. Pour des discours simples, c'est ce qu'elle a dit dans la presse. Johnny Depp. Avec ce léger accent qu'on entend dans le film. Speaking of someone else who doesn't have any more time to wait for the mainstream media and, you know, all these other losers to get off his lawn, Johnny Depp, yes, he is headlining the Cannes Film Festival. That's right. His big comeback movie in French, no less. Kudos to him. And it's like a huge artsy movie that's also, because Depp is in it, it's going to have massive commercial appeal. You know, Mai Wen, however you say her name, the director of this thing, the creative mind behind this, and frankly, the balls that have kept it going, as I understand it. Congrats to her for having the genius insight to know that if she did the courageous thing, she decided to take a bet on doing the right thing and the courageous thing. And you know what? It is going to pay off tremendously. It already is. She's headlining Cannes Film Festival. And it's going to pay off tremendously. And wow, what an absolute sort of strategic stroke of brilliance. Kudos to her. You know, there's that famous saying, talent is striking at a target others can't hit, but genius is striking a target others can't see. And kudos to someone like Mai Wen, who could look down the road and have some insight that everybody else was too dumb or timid or whatever to bet on. So you're at some point in the night when he's not really around, you find yourself, and so you're in between Amber and her dad, and they're interacting with you really intensely. And you're saying it's almost kind of had a weird sexual feeling to it. I didn't like it. I really didn't like it. Do you remember what they were saying, what you were talking about, or not really? Not really, because I just like wanted to get away from that. So I kind of like shut, my own,